Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 24th, 2022 in Śrī Māyāpur, India. The class begins with a reading from the Śrīmad Bhāgavatam, 2nd Canto, Chapter 3, verse 2 through 7. Oh, you heard there are many verses without purport. You heard how today there are many verses without purport. আপনারা সকলে শুনেছেন কিভাবে অনেকগুলি শ্লোক রয়েছে বিনা তাৎপর্য সমন্বিত। তো শেষে প্রভুপাদের তাৎপর্য শুনছিলাম। So at the end I was hearing the purport of Srila Prabhupada. So in Bhagavatam, we find out what those who have material desires can worship, can do to obtain. So in the Bhagavatam we find out what those who have material desires can do to attain them. তো শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারছি যে কিভাবে যাদের জড়জাগতিক কামনা বাসনা রয়েছে তারা সেগুলি কিভাবে পেতে পারে। When the Olympics were weightlifting, worship the earth and the horizon. Weightlifting. When there's Weightlifting. Yes. In the Olympic Games. When there's weightlifting in the Olympic Games, yeah. How is that there? They should worship. The earth and the sky. They should worship Mother Earth. তো যারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যারা ভার উত্তোলনে যারা শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে চায় তাদের পৃথিবী মাতার পূজা করা উচিত। এখন আমরা আসলে কে? Now who we really are. Are we the body or the Atma? Are we the body or the Atma? আমরা কি এই দেহ না আমরা আত্মা? I think that all the people who come to the Mayapur are convinced that they are not the body. I think all the people who come to live in Mayapur are convinced that they are not the body. আমার মনে হয় যে যে সমস্ত মানুষেরা মায়াপুরে বসবাস করতে আসে তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে তারা এই দেহ নয়। And when worshiping the demigods, you get these different benefits. If you have to take birth again and again. By worshipping the various demigods, you can get all these benefits, but you have to take birth again and again and again. কিন্তু এই সমস্ত দেবতাদের পূজা করার মাধ্যমে আপনারা এই সমস্ত জড়জাগতিক লাভগুলি পাবেন, কিন্তু আপনাদেরকে বারবার আপনাদেরকে পুনর্জন্ম নিতে হবে। To attain pure Krishna consciousness. We want the devotees to attain
pure Krishna consciousness. আমরা চাই যে ভক্তরা যেন শুদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করতে পারে। At the slow last day of the corner of the body, মাইক চলছে তোমার। I think your mic will work. so Allah, because how I'm talking, and how I'm talking, Allah really, I didn't know the time, or really one day, what the Lord said. তো একটা শ্লোক আছে, কয়েকটি শ্লোকের পরে সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যাদের কোন রকম জড়জাগতিক কামনা বাসনা আছে অথবা যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, যেই হোক না কেন তাদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। So there is a verse after a few verses that if anyone has any material desires, those who have many material desires, or those who desire impersonal liberation, whatever they may be, they should all worship the Supreme Personality of Godhead. It didn't say those who have no desire. He didn't say those have no desires. ও বলেনি যে যাদের কোন রকম কোন কামনা বাসনা নেই তাদেরও পূজা করা উচিত ভগবানের। দুঃখিত গো। Why did he do that? Akama, Sarvakama, Mostakama, Udardi, Yadena, Bhakti Yogena, Data, Purusambraham. So, that's in the in this second canto. So that verse is there in the second canto, third chapter, text 10. তো এই শ্লোকটি দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে রয়েছে। যদিও কেউ জগতের বাসনা থাকে, কিন্তু ভগবানের কাছে যেতে চায় অবশ্যই ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যদিও কারো জড়জাগতিক বাসনা থেকে থাকে তবুও তার ভগবানের আরাধনা করা উচিত যদি সে ভগবানের কাছে যেতে চায়। Even if somebody has material desires, but his desires are going back home, back to Godhead, then in that case he should worship the Supreme Personality of Godhead. This is in the verse 10. This is in the verse 10 which is coming on. এটি দশম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, যা আর কয়েকটি শ্লোকের পরে আসছে। We have broader intelligence. We should worship the Supreme Personality. If we have broader intelligence, we should worship the Supreme Personality of Godhead. আমাদের যদি উদার বুদ্ধি থাকে তাহলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। Real problem of life is birth, death, old age, and disease. The real problem of life is birth, death, old age, and disease. জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি। দেবতা পূজা করা এটা সমাধান হয় না। এখন দেবতা পূজা করায় এটার সমাধান হয় না। Now by worshipping the demigods, this is not resolved. Chaitanya Mahaprabhu শিক্ষা দিয়েছে যে কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন এই কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য। Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu has taught to engage in devotional service to Krishna. By the way, I just completed my Bhakti Vaibhav exam for the 6th canto. প্রসঙ্গক্রমে By the way, I just completed my Bhakti Vaibhav exam for the 6th canto. প্রসঙ্গক্রমে
আমি সবেমাত্র আমার ভক্তি বৈভবের যে শেষ পরীক্ষা দিয়েছি ষষ্ঠ স্কন্ধের জন্য। I'm waiting for the result. I'm waiting for the result. আমি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছি, পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। One little devotee, a 2-year devotee, he approached me for a blessing. He was negative bhakti resistant. For 2 years. Was being Krishna for 2 years. He's 2-year devotee. He's negative bhakti resistant. Yeah. So one devotee who has been a devotee for 2 years, he approached me for blessings for Bhakti Vedanta degree. একজন নতুন ভক্ত যিনি সবেমাত্র 2 বছর যোগদান করেছেন, তিনি আমার কাছে এসেছিলেন আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে, যাতে সে তার ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। That means that people can get the degree very fast if they work on it. That means people can get the degree very fast if they work on it. তার মানে হচ্ছে মানুষেরা তাদের ডিগ্রি বা উপাধি খুব তাড়াতাড়ি পেতে পারে যদি তারা তার জন্য একটু কাজ করে, একটু যদি খাটে। Bhagavad chanted আমরা বিতরণ করি, আমরা পড়ি। প্রভুপাদ চেয়েছেন যে আমরা বিতরণ করি এবং আমরা পড়ি। Srila Prabhupada wanted that we distribute and we read as well. জানি বলে আমরা এই বই কি আছে। তো উনি জাননি যে যদি কেউ বলে যে আপনার এই বইতে কি আছে, he did not want that if somebody will ask what is in this book. I don't know, I don't read the books. I don't know, I don't read the book, I only distribute them. আমি জানি না, আমি বইগুলো পড়ি না, আমি কেবল বিক্রি করি। We're not professional salesmen. We are not professional salesmen. আমরা পেশাদারী বিক্রেতা নই। We believe in the book, therefore we're distributing it. We believe in the book and therefore we are distributing it. আমরা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্বাস করি, তাই আমরা বিতরণ করছি। We want people to read the book and they should get the blessings of Lord Krishna and Lord Chaitanya. We want that people read the book and they get the blessings of Lord Krishna and Lord Chaitanya. আমরা চাই যে মানুষেরা এই গ্রন্থগুলি পড়ুক এবং তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করুক। হরি বল। And by this course, I really have, I read the book many times, but this course to really understand. I've read the books many times, but this course forces you to understand. আমি গ্রন্থগুলি অনেকবার পড়েছি, কিন্তু এই যে পাঠ্য ব্যবস্থা বা এই কোর্সের মাধ্যমে পড়লে আপনাকে আপনাকে বাধ্য করবে বুঝতে এই বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে। ষষ্ঠম স্কন্ধে যায় না কয়জন পড়েছে। ষষ্ঠম স্কন্ধে আমি জানি না কয়জন পড়েছে। In the 6th canto, I don't know how many of you have read. There's one story how Narad Muni, he preached to the sons of Daksha. There's a story how Narada Muni, he preached to the sons of Daksha. একটি কাহিনী আছে যেখানে নারদ মুনি কিভাবে দক্ষের পুত্রদেরকে প্রচার করেছিলেন সেই বর্ণনা রয়েছে। Whether you understand the story. Whether you understand the story. আপনারা এই কাহিনীটাকে বোঝেন কিনা? He reached the earth, and on the far side of the earth, the kingdom. He preached
that on the far side of the earth there is a kingdom. তিনি প্রচার করেছেন যে এই পৃথিবীর একেবারে দূর দূরান্তে একটি রাজত্ব আছে। One king, one male, the king, he lives there. One male who's a king, he lives there. একজন পুরুষ যিনি হচ্ছেন রাজা, তিনি সেখানে বসবাস করেন। There's a hole. You enter, you never come out. There is a hole. If you enter that hole, you'll never come out. এবং সেখানে একটি গর্ত আছে, এবং সেই গর্তের মধ্যে যদি আপনি ঢোকেন, যদি প্রবেশ করেন, আপনি আর ফিরবেন না। The unchaste woman. Unchaste woman. এবং সেখানে একটি অসতী নারী রয়েছে। She wears various beautiful dresses. She wears saris. Okay. She wears beautiful saris. এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর বসন বা সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরেন And jewels. এবং রত্নাদি। And there's a river there that flows in both directions. There is a river there that flows in both directions. এবং সেখানে একটি নদী রয়েছে, যে নদীটি উভয় দিকে যাতায়াত করে বা উভয় দিকে যার স্রোত যাচ্ছে। There's a house with 25 elements. There is a house with 25 elements. 25টা উপাদান দিয়ে একটি বাড়ি রয়েছে। And there's a hot spot on that makes various sounds. There are some spots on that which make various sounds. এবং সেখানে কিছু হংস রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের শব্দ করে। And there's a machine that razor blades and thunder rolls. There is like a machine with razor blades and thunderbolts. এবং সেখানে একটি যন্ত্র রয়েছে যেখানে ধারালো খুর রয়েছে বা ধারালো ব্লেড রয়েছে এবং বজ্র রয়েছে। So what he told the sons, you're young, unmatured boys. You don't understand what your father really wants. So he told the sons of Daksha, you're young boys, you're not matured yet. So you don't know what your father really wants. তো তিনি দক্ষের পুত্রদেরকে তিনি বলেছিলেন যে তোমরা অপরিপক্ক বালক মাত্র, তোমরা প্রকৃতপক্ষে জানো না যে তোমাদের বাবা তোমাদের থেকে কি চাইছেন। মানে একটি যন্ত্র রয়েছে, যে যন্ত্রটা হচ্ছে ধারালো খুর বা ধারালো ব্লেড এবং বজ্র সমন্বিত যে যন্ত্রটা। So how many understand this story? So how many understand this story? তো আপনারা কতজন এই কাহিনীটা বা এই গল্পটা আপনারা বুঝতে পারছেন? এই শুনে ডাক্তার ছেলে পুত্রগণ সব বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়। এই শুনে দক্ষের পুত্রগণ তারা সব বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। Hearing this, the sons of Daksha, they all became sannyasis and renunciants. As a result, finally, Daksha decided to have daughters. As a result, Daksha finally decided to have daughters. তো এর ফলস্বরূপ অবশেষে দক্ষ তিনি বিচার করলেন যে ঠিক আছে, আমি এবার থেকে কন্যাদের জন্ম দেব। Daughter won't take sannyas. Because daughters won't take sannyas. কারণ কন্যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করবে না। So I won't tell you what the story is. I want you to read the sixth canto. I won't tell you what the story is. I want you to read the 6th canto. তাই আমি আপনাদের
আপনাদেরকে গল্পটা কি তা বলবো না, আমি চাই যে আপনারা সকলেই ষষ্ঠ স্কন্ধ পড়বেন। I told you the story, what the meaning is, that you have to read. I told you the story, but what the meaning is that you have to read. আমি আপনাদেরকে গল্পটা বললাম, কিন্তু এই গল্পের যে লুকানো যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থটা বুঝতে আপনাদেরকে বইটা পড়তে হবে। দক্ষের যে পুত্রগণ ওরা বুঝতে পেরেছেন। The sons of Daksha, they understood. So they had that intelligence. So they had that intelligence. তাদের সেই বুদ্ধি ছিল। So the Bhāgavatam has so many interesting things. So the Bhāgavatam has so many interesting things. তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রচুর রসময় বস্তু রয়েছে বা রহস্যময় বস্তু রয়েছে। We should distribute as Bhakti the Jayapataka Swami wants. We should distribute. And we should read. We should distribute as His Holiness Bhakti Jayapataka Swami wants, and we should read. আমাদের বিতরণ করা উচিত যেমন শ্রীমদ্ ভক্তি বিজয় স্বামী চাইছেন, এবং আমাদের পড়াও উচিত। Like this. Hey, Bhagavat, a slok. Hey, Deva, hey, Buddha, hey, hoy, hey, Buddha, hey, hoy. অনেক কিছু আমার কাছে বলা হয়েছে। তো এখানে এই শ্লোকে এই দেবীর এই দেব দেবীর এই পূজা করলে এই হয়, এরকম ভাবে অনেক কিছু আমাদের কাছে বলা হয়েছে। So in this verse, by worshipping this particular demigod you get this, by worshipping this one you get this. In this way so many things have been told to us in this purport. So if you want to take birth again and again, then you worship these devas for some particular thing. So if you want to take birth again and again, then you can worship some particular devas for what you want. তো আপনারা যদি বারংবার যদি জন্মগ্রহণ করতে চান, পুনর্জন্ম নিতে চান, তাহলে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো একটি দেবতার পূজা করতে পারেন। শিবা হলে এই হয় সন্তান দেবা, কৃষ্ণ দেবা পূজা করলে এই হয়। তো শিবের পূজা করলে এই হয়, যত দেব দেবতা রয়েছে ইষ্টদেবের পূজা করলে এই হয়। By worshipping Shiva you get this, by worshipping Ishtadeva you get that. So in this way, by worshipping all the demigods you get this and that. When Parvati asked Lord Shiva that so many kinds of worship, which worship is the best? But when Parvati asked Lord Shiva, there are so many kinds of worship, which worship is the best? কিন্তু যখন পার্বতী শিব ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সব কত ধরনের আরাধনা রয়েছে, কত ধরনের পূজা রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বা পূজা কি? ভগবান শিব মহাদেবজি বললেন আরাধনা নাম সাবেশম বিষ্ণু আরাধনা পরম তস্মাৎ পাত্র দেবী হৃদয়ানাথ সমাচরম। তো তখন ভগবান শিব মহাদেব শিব তিনি বললেন যে আরাধনা নাম সর্বেষাং বিষ্ণুর আরাধনম পরম তস্মাৎ পরতরম দেবীম তদীয়ানাম সমাচরম। All the worship of Vishnu is the best. Of all the kinds of worship, the worship of Vishnu is the best. সর্বপ্রকার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বোত্তম। With one exception. With one exception. কেবলমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। My dear goddess. My dear goddess. হে দেবী, Worshipping
objects which are connected to Vishnu is better. Worshipping the objects which are connected to Vishnu is better. যে সমস্ত বিষয়গুলি বিষ্ণুর সাথে সম্পর্কিত তাদের আরাধনা করা আরো শ্রেষ্ঠ। So that's why we respect all the Vaishnavas. That's why we respect all the Vaishnavas. সেই জন্য আমরা সমস্ত বৈষ্ণবদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। We avoid any form of Vaishnava aparad or abuse. We avoid any form of Vaishnava aparad or abuse. আমরা যে কোনো ধরনের বৈষ্ণব অপরাধ বা অত্যাচার বর্জন করে চলি। If these devotees, these objects which are connected to Vishnu, or persons, are worshipable, why should we offend them? If these objects of birth are worshipable, why should we Offend them. offend them? যদি এই সমস্ত বিষয়গুলি বিষ্ণু সম্পর্কিত বা যদি এরা এই ব্যক্তিত্ব হয় যারা বিষ্ণুর সাথে সম্পর্কিত, তাহলে কেন আমাদের তাদের প্রতি অপরাধ করা উচিত? কেন আমাদের অপরাধ করা উচিত? So, all are living in the material world. We'll have some material desires. So while we are living in this material world, we may have some material desires. তো আমরা এই জড় জগতে যখন বসবাস করি তখন আমাদের হয়তো কিছু জড় জাগতিক কামনা বাসনা থাকবে। So we should spend most of our time worshiping Krishna. But we should spend most of our time worshipping Krishna. কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করা উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে। ভগবানের নাম কীর্তন সংকীর্তন করা, প্রচার করা। ভগবানের নাম সংকীর্তন কীর্তন করা, প্রচার করা, to distribute, to preach the congregational chanting of the Lord's holy names and to sing the Lord's glories. এইভাবে আমার অধিকাংশ সময় ভগবানের বিশেষ পূজা করা উচিত। এইভাবে আমাদের অধিকাংশ সময় ভগবানের বিশেষ পূজা করা উচিত। In this way, we should spend most of our time in worshiping the Lord. I believe in Bhāgavatam it said that for the Grihastha or Grihastha, he morning, noon and night, he chants Hare Krishna. In the Bhagavatam and in the Chaitanya Charitamrita, it is said the Grahastha, the morning, noon and night, he chants Hare Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবত এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে যে গৃহস্থ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় ভগবানের নাম কীর্তন করে। And they could read Bhagavad Gita, And they could read Bhagavad Gita, Śrīmad Bhāgavatam, এবং তারা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়তে পারে। They worship their deities or come to temple and worship the deities. they could worship their deity or they could come to the temple and worship the deity. তারা গৃহে তাদের শ্রীবিগ্রহে পূজা করতে পারে অথবা তারা মন্দিরে এসে ভগবানের পূজা করতে পারে। Eat Krishna Prasadam. কেবলমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন করবে। This way, our activities are centered around Krishna. So in this way, our activities are centered around Krishna. এইভাবে আমাদের সমস্ত কার্য
কার্যকলাপগুলি সব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে হবে। Now, we got our Vedic Sankirtana. এবং আমরা কোন রকম অবৈধ কাম ক্রিয়া করি না, and we do not engage in any illicit activities or any illicit sex. I got Swami's Śrī Māyāpur এখন স্বামী স্ত্রী যারা বৈদিক বিবাহ দ্বারা যুক্ত হয়েছেন বিবাহ বন্ধনে, তাদের কোনো পাপ নেই। কিন্তু ভক্তি সেবা করতে গেলে যদি তারা অবদান সংস্কার করে কাছাকাছি প্রার্থনা করে কোনো আদেশ দেয়, তা সন্তান হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন ভক্তির সন্তান। তো কিন্তু যদি ভক্তি সেবা মূলক সেবা করতে চায়, তাহলে তারা যদি গর্ভধারণ সংস্কার করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, গুরুদেবের আদেশ নেয় এবং এইভাবে তারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহলে সেটা ভক্তিমূলক সেবা। But if they want to perform devotional service, then they can perform. If they perform the Garbhadhana Samskara, they pray to the Lord, they get the order from, they take the blessings from the Guru, and then if they beget a Krishna conscious child in this manner, then that is devotional service. Because taking care of a child is a very big responsibility. And in fact, to take care of the child is a very big responsibility. নিঃসন্দেহে শিশু পালন করা একটা গুরু দায়িত্ব। We were hearing that Prabhupada, and we heard that some teacher was hitting a child. Prabhupada, when he heard that some teacher was hitting the child, আমরা শুনছিলাম যে কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ শুনছিলেন একটি ঘটনা যেখানে কোন শিক্ষক শিশুদেরকে আঘাত করছিল। Then someone said, "Oh, he should stop." when someone said, Prabhupada said it should be stopped. Okay, someone else said it should be stopped. তারপরে অন্য কেউ বলল যে ওর ওটা বন্ধ করা উচিত। Prabhupada said, "No, he should be hung." Prabhupada said, no, he should be hung from the neck. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন না, ওকে ফাঁসি দেওয়া দরকার, ওকে গলায় ফাঁসি দেওয়া দরকার। Prabhupada, he said this thing is very serious. So Prabhupada used to take these things very seriously. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি এই সমস্ত ব্যাপারগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। Of course, we don't have the authority to hang anybody. Of course, we don't have the authority to hang anybody. নিঃসন্দেহে আমাদের কাউকে ফাঁসি দেওয়ার অধিকার বা কর্তৃত্ব নেই। This is something that Prabhupada felt very strongly about. So this is something that Srila Prabhupada felt very strongly about. কিন্তু এটা এমন একটা বিষয় যেটা শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত জোরালো ভাবে তিনি তার মন্তব্য দিয়েছেন, অনুভব প্রকাশ করেছেন। Remembering how today Aruba Swami said he wished he had millions of years and mouths to chant the holy name. I was remembering today how Rupa Goswami said that how wonderful it would be to have millions of years and mouth to chant the holy name. আমার আজকে মনে পড়ছিল যে কিভাবে শ্রী রূপ গোস্বামী বলেছেন যে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যেন তার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুখ এবং কোটি কোটি জিহ্বা এবং কান হবে।
killed হরিনাম শ্রবণ করার জন্য। that day. Brahmadev had Chaturmukh আছে। কেউ বলেছেন যে ব্রহ্মাদেব তার চতুর্মুখ আছে। Some said that Brahma has 4 mouths. কেউ বলছে যে মহাদেব আর পঞ্চমুখ আছে। এবং কেউ বলছেন যে মহাদেবের পঞ্চমুখ আছে। Some say that Mahadev has 5 mouths. ব্রহ্মা বলে চতুর্মুখে, মহাদেব পঞ্চমুখে। রাবণের 10 মুখ ছিল। রাবণ had 10 mouths. তিনি যদি হরিনাম করতেন খুব ভালো হতো। If you chanted Hare Krishna, you chanted the Holy Name, that would be very nice. Go on. Unfortunately, chant the name of Ram, went in a negative way. Unfortunately, he did, but he chanted the name of Ram. In a negative way. দুর্ভাগ্যবশত তিনি ভগবানের নাম করেননি, কিন্তু ভগবানের রামচন্দ্রের নাম করতেন, কিন্তু নেতিবাচক ভাবে। Like that, Kamsa is always chanting the name of Krishna and Balaram, but in the negative sense. So Kamsa, he was always chanting the names of Krishna and Balaram, but in a negative sense. ঠিক তেমনি ভাবে কংস কৃষ্ণ বলরামের অনবরত নাম জপ করতেন, কিন্তু একটা নেতিবাচক উপায়, নেতিবাচক ভাবে। And then Yudhishthira's said, Sada Sai Boreta, Nilraga Sai Boreta. একজন সাদা শাড়ি পরে এবং একজন নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছেন। English. তারা কংসের কাছে গেছে। And they went, one came in a blue dress, another one came in a yellow dress, and they approached Kamsa. Blue and white. Oh, blue and white, সাদা এবং নীল বস্ত্র। He said, Krishna and Balaram are coming at me. He said, Krishna and Balaram are coming at me. তিনি তাদেরকে দেখেই বলছে, ও কৃষ্ণ বলরাম আমার দিকে আসছে। এসছে আমাকে মারার জন্য। They have come to kill me. Maharaj, it's your wife. Maharaj, This is what? these are your wife. These are your wives. Maharaj, এরা আপনার স্ত্রী। আসলে একজন নীল শাড়ি একজন সাদা শাড়ি পরে এসেছেন, ওই দেখে। So, and these verses, people have various material desires and worship various devas to get them fulfilled. So, according to this verse, people who have various material desires can worship various demigods to get their material desires fulfilled. তো এই শ্লোক অনুযায়ী মানুষের বিভিন্ন রকমের জড়জাগতিক কামনা বাসনা থাকতে পারে এবং তারা সেগুলিকে পূরণ করার জন্য এই সমস্ত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে পারে। কিন্তু যারা মনে করছে তারা এই দেহ, বা those who think that they are this material body, এটা তাদের জন্য। This is for such people. বুঝতে পারছে আত্মা দেহ আছে আর ভগবানকে পূজা করে। কিন্তু যারা বুঝতে পারছে যে তারা আত্মা এবং তাদের একটা দেহ আছে, তারা ভগবানকে পূজা করে। But those who understand that they are the soul and they have a material body, they worship the Supreme Personality of Godhead. Any questions? Any questions? Hare Krishna. Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज।
So it's nice a nectarian class by you. গুরু মহারাজ, খুব সুন্দর আপনার অমৃতময়ী প্রবচন। The Shastra says disciples should learn Bhagavatam from gurus. শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গুরুদের কাছ থেকে শিষ্যের ভাগবত শেখা উচিত। So I think this is my good fortune. I am hearing Bhagavatam from you. তাই আমি মনে করি যে এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করছি। In this particular topic, when I was reading these verses, I have some questions, and many people also they are quoting this verse to ask you many questions. তো এই বিশেষ শ্লোক এবং এই বিশেষ শ্লোকের উপরে অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করে এবং আরো এরকম ধরনের শ্লোক রয়েছে যে বিষয়ে আমাকে মানুষে প্রশ্ন করে। That Bhagavatam, in beginning, Bhagavatam said dharma pajjita kaitavat, completely rejecting all religious activities which are materially motivated. যে ভাগবতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র, যে সমস্ত ধরনের ছলধর্ম, সমস্ত ধরনের অপধর্ম সবকিছুকে ঝেঁটিয়ে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। Bhagavad gives us pure bhakti. ভাগবত আমাদেরকে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করে। Ayatiki and apratihata are motivated and uninterrupted. অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা, সম্পূর্ণ বাধাহীন এবং সম্পূর্ণ হেতুহীন ভক্তি। So then why Sukadeva Goswami brought this topic to encourage us to fulfill desire by worshipping by demigods? তাহলে কেন সুখদেব গোস্বামী আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন যে দেবতাদের উপাসনার মাধ্যমে এই সমস্ত জড়জাগতিক কামনা বাসনা পূরণ করা? So what is his mission behind it? তার লক্ষ্য কি, তার উদ্দেশ্য কি এর পিছনে? He's not actually read the whole thing. He's not particularly enthusiastic that we should worship Vedas. If you read the whole thing, he's not particularly enthusing us to worship the Devatas. যদি আপনারা পুরো বিষয়টা বা যদি পুরো ব্যাপারটা যদি আপনারা পড়েন তাহলে তিনি কিন্তু বিশেষ করে তিনি কিন্তু আমাদেরকে কোনো দেবতাদের পূজা করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন না। He's showing how worshiping different Devatas can get different results. He's saying how worshipping different Devatas can get different results. তিনি বলছেন যে কিভাবে বিভিন্ন দেবতার পূজা করার মাধ্যমে বিভিন্ন ফল পাওয়া যেতে পারে। But in the end, he's saying, worship Krishna. But in the end, he's saying, worship Krishna. কিন্তু শেষে তিনি বলছেন যে কৃষ্ণের আরাধনা করো। If you have no desire, all desire to merge. If you have no desires, all desires, and desires to merge. যদি আপনারা অকাম বা কোন রকম কামনা বাসনা না থাকে, যদি আপনার সব রকমের কাম থাকে, অথবা যদি আপনার মোক্ষ কাম থাকে। Yeah, he said. তো কি সবটা বলেছে? So, actually, I take this that he gives examples of the same. You do this, you have barley again. He's actually, I take it that he's giving these examples so that he's saying if you do this, you will take birth again and again and again.
প্রকৃতপক্ষে আমি যেভাবে বুঝি তা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে যদি তোমরা এইগুলি বারংবার করো তাহলে তুমি এগুলো যদি করো তাহলে তুমি বারংবার জন্মগ্রহণ করতে থাকবে। If you worship Krishna, then whatever your desire is, that will solve the real problems of life. But if you worship Krishna, whatever your desire is, so that by worshiping Krishna, it will solve the real problem of your life. তো কিন্তু তিনি বলছেন যে যদি তুমি কৃষ্ণের পূজা করো তাহলে তোমার যে কোনো সমস্যাই হোক না কেন কৃষ্ণের আরাধনার মাধ্যমে তোমার জীবনের প্রকৃত যে সমস্যা তার সমাধান হয়ে যাবে। মৃত্যু জন্ম জরাব্যাধি এগুলি হচ্ছে আসলে জীবনের অসুবিধা। The death, birth, old age and disease, these are the real difficulties or problems of life. If you pray for a big kingdom, you don't take birth again. If you pray for a big kingdom, you will take birth again. তাই যদি আপনারা বড় একটি রাজত্বের জন্য প্রার্থনা করেন তাহলে আপনাকে পুনর্জন্ম নিতে হবে। You like a nice wife, a nice husband, and you worship the deva, you take birth again. If you want a nice wife or nice husband, you worship devatas and take birth again. যদি আপনারা ভালো স্ত্রী বা ভালো স্বামী চান তাহলেও আপনাকে পুনর্জন্ম বা আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। If you want this worship Krishna, Krishna conscious whole life, how can you go back to Godhead? But if you want worship Krishna, the Krishna conscious household, then you go back to Godhead. এবং কিন্তু যদি আপনি কৃষ্ণকে চান এবং কৃষ্ণ চেতনাময় গৃহস্থ জীবন যাপন করেন তাহলে আপনি জীবনের শেষে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন। Next question. Next question. Or Bhakti. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ ধন্যবাদ প্রণাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ঘরে বিগ্রহ আছে কিন্তু আমি মন্দিরে সকালে যে মঙ্গল আরতি থেকে দর্শন আরতি ভাগবত ক্লাস এগুলোতে অংশগ্রহণ করতে আমার বেশি ইচ্ছা। এখন তাদের আমি যদি এগুলো ঘরে না করি আমার কোনো বিগ্রহ সেবা অপরাধ হবে কিনা? I have deities at home, but I come to the temple for Mangalarti, Darshanarati and class. So I'm wondering if I'm committing an offense to my deities at home. When do you worship the deities at home? When do you worship the deities at home? আপনি আপনার ঘরের ঠাকুরের সেবা পুজো কখন করেন? আমি যদি মঙ্গল আরতিতে আসি তাহলে আমি দর্শনারতি আসি না, মানে দর্শনারতি ঘরেই করি। If I come to Mangalarti, then I usually don't come for Darshanarti, I do Darshanarti at home. এখন আমি জিজ্ঞাসা You করছি see, the temple, we have to worship the deity time by time. Whatever the time. Yeah, you see, in the temple, we have to worship the deities according to a fixed time schedule. দেখুন মন্দিরে আমাদেরকে শ্রী বিগ্রহের পূজা করতে হয় নির্ধারিত একটা সময়। But Grihastha Puja, who is the pujari, if they fast until they worship, that's all right. But the Grihastha Pujari, if at home, so if they fast until they worship, then it's all right. কিন্তু গৃহস্থের ক্ষেত্রে গৃহস্থের ঘরের পূজা গৃহস্থ যদি তার পূজা না সমাপন পর্যন্ত যদি উপবাস করে তাহলে ঠিক আছে। That's the difference. That's the difference. এটাই হচ্ছে তফাৎ।
Okay. Hare Krishna Guru Maharaj. I have a question. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. My most respectful obeisances to you. Thank you for being the perfect example for everything. You also always inspiring us for book distribution. আপনি আমাদেরকে সবসময় গ্রন্থ বিতরণে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনে সবসময় আচরণ করছেন। আপনাকে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। Dear Guru Maharaj, now is also a marathon, and we constantly receive a campaign about printing, reading, and distributing Srila Prabhupada books that have not been edited by the BBT. I would like to know what is your instruction about it, please. Thank you. আমরা সবসময় আমাদেরকে সবসময় আমরা স্মরণিকা পাই এবং আমাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের বিবিটি ছাড়া অন্যান্য কোনো গ্রন্থাবলী আমাদের ছাপা নয়। Unedited books of Prabhupada. Say unedited books of Prabhupada. That's what she gets the material which says should distribute the unedited books of Prabhupada. শ্রীল প্রভুপাদের যে সমস্ত গ্রন্থাবলী অনুদিত সেইগুলি আমাদের বিতরণ করা উচিত। আপনার মতামত কি এই বিষয়ে? Prabhupada gave some directions about editing his books. Prabhupada gave some directions about editing his books. শ্রীল প্রভুপাদ তার গ্রন্থাবলীগুলি সম্পাদনা করার ব্যাপারে কিছু কিছু নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। So, with some committee going over the existing edits. So there is a GBC committee which is going over the existing edits. একটি জিবিসি কমিটি রয়েছে যারা বর্তমান যে সমস্ত সম্পাদনাগুলি রয়েছে সেগুলিকে পুনর্মূল্যায়ন করছেন। So any edits which only if they're absolutely necessary they edit. অন্যান্য যে সমস্ত যে সম্পাদনা বা সংস্কার সেগুলি যদি একেবারে নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে এবং সকলের সম্মতিক্রমে তখন তারা সেটা করে। Books are edited in his presence. Prabhupada's books were edited in his presence. ছিল প্রভুপাদের অবস্থান কালেও প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী সংস্করণ করা হয়েছিল বা সম্পাদনা করা হয়েছিল। But now only editing is allowed, some typos there. But now only editing is allowed when there is some kind of a typo or some spelling mistakes. এখনকার দিনে যে সমস্ত সংস্কারগুলো করা হয় বা সম্পাদনা করা হয় সেগুলি হচ্ছে যদি কোনো ছাপতে গিয়ে কোনো ভুল বা কোনো বানান ভুল ইত্যাদি এগুলি। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.